AFCO. You have always received us very, very well. Each time we come here, I think this is the seventh or eighth time that I've come here. And you have always received me very warmly. So in return for that, the First Lady and I have brought you a gift of 10 million kwacha for your welfare activities. Your Excellency, Professor Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, Secretary to the government, and all senior government officials present here today, General George Alexander Jaffu Jr., Chief of Defense Forces, and all officials of the MDF present here today, Mr. Richard Ruhanga, Inspector General of Police, and all officials of the MPS present here. Brigadier General Enoch Intonya, Commandant of the Malawi Armed Forces, here. All general officers present here. All defense attachés present here. Officers, men and women of the Malawi Defense Forces present here. Warrant Officer Class 1, Saleh Musa, Malawi Defense Force Sergeant Major, Traditional Authority, Maganga, and all local chiefs present here, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me, as I said before, that I'm very, very glad to come here. This is about the seventh time I've been here. And each time I'm very, very impressed by the quality of our soldiers who graduate from this institution. They are actually among the best in the world. As a matter of fact, one Secretary General of the United Nations personally told me that the Malawi Defense Forces, peacekeeping forces in the Congo were the best of all peacekeeping forces in the Congo. So I'm very, very proud of you. Keep up the high quality of professionalism and integrity. Today we gather here to celebrate a moment of great pride and significance, that the commissioning of our newest officers into the Malawi Defense Force. Allow me to extend my congratulations to these brave men and women for their courageous decision to join at a very difficult profession because of the love of their country and for completing a very rigorous and difficult training program. Once again, congratulations for your achievement. Their achievement is not only personal, it's a victory for our nation. My administration remains steadfast in our commitment to national security. Our vision is very clear: to ensure that safety and security of all Malawians through a holistic approach that embraces collaboration between security agencies here and also agencies in other countries, but also our civilian communities in Malawi. In pursuing this, we'll continue to modernize the Malawi Defense Force by investing in advanced technology and training, and also in preparing our forces to meet the challenges
of today and tomorrow. Newly administered commissioned officers, your role is vital in shaping the future of our defense forces. I urge you all to embrace your professionalism and as future leaders, and to ensure that you contribute to national development. As your commander has said, and let me also say that remain professional and not get involved in partisan politics. Respect the oath of office that you have taken, uphold and defend the Constitution, and remain professional all the time that you are in the forces. Refrain from all activities that are contrary to the oath you have taken and also to the integrity of the Malawi Defense Forces and to the profession of military profession. Continue your training and professional development with more courses, advanced courses, as you face evolving challenges. There are always new challenges now in a global situation which is very complicated. There are new challenges, and keep on training yourselves to make sure that you meet the challenges that are emerging every day. So it's important also that you must remember the importance of regional security cooperation. Work together closely with our neighbors so that we can tackle things like, for example, cross-border terrorism and also human trafficking. These are the new threats that are regional and global. And make sure that you cooperate with our neighbors to deal with these new threats. Malawi remains committed to international peacekeeping efforts and promoting stability around the world. And I'm very glad to be told that we have Malawi soldiers not only in the Congo, but apparently in places like Sudan, Lebanon, and other places where are playing a critical role in the interest of global security. I want to encourage you to continue that role, contribution to peace, to global peace. You make us all proud as Malawians. In doing that also, you strengthen the reputation of Malawi. And as I said earlier, I'm always proud to tell people when I meet security agencies that I'm a Malawian myself. And I'm always proud when they tell me how excellent my soldiers are wherever they have operated throughout the world. Equally important is the relationship between the military and the civilian population in this country. Try to build trust and cooperation through strong civil-military relations to ensure that the defense forces remain rooted in the culture and values of this country, and that the public respects you, but also they know that you are accountable to them, to the people you are supposed to protect. To all military people, including our newly commissioned officers, I call upon you also to commit to excellence, to serve as role models for the future generations. As I've said earlier, that you are already a model globally, but also be a model to the youth in this country. The youth in this country look upon you as their heroes,
and make sure that you establish good relationships with the young men and women in this country, some of whom are facing serious problems because of our serious economic and social situation in this country. My government will remain committed to safeguard the welfare of men and women who continue to serve, and also the veterans of this country. I think our veterans, I know they live in very difficult conditions. I think we are doing our best. We formed VELAM a few years ago, I think led by former General Odilo, and I think I'm thinking about creating an institution for the benefit of the veterans, especially those of the First World War and also the Second World War. Your sacrifice deserves not only our gratitude, but also our support, and I can assure you that my government will continue to support you, and I'm sure Malawi people will continue to support you, and I want to call on all Malawians to continue to support you in this very difficult profession that you have entered. Today, we're not celebrating only your achievement, but also the sacrifices and courage that in fact brought you into the military. It takes a strong person to go into military. I was impressed. One of the 4 recipients, who is a medical doctor, could have stayed comfortably in a clinic, earning out of money, but he decided to go into the army to serve the army in the field. That's commendable. That's commendable. That's the Malawi way. That's Malawi's spirit, and I wish him really well as an army doctor wherever he is going to function. In conclusion, let me say that let the Malawi Defense Force grow in strength, professionalism, and also honor. Congratulations once again, our new commissioned officers. May God bless you all, and also may God bless Malawi. Ziko Mokwambi, thank you. Ziko. Okay. I call on the leader of the warfare ladies to come and collect the money. Otherwise, I might change my mind and decide to use it for something else more sinister than welfare. Mtsogolo wa dziko lino Profesa Mutharika kumaliza mawu ake amene akonzera anthu kuno ku mwambo umene amakhazikitsa asilikali kukhala maofisala atamaliza awo echimaitika nchoti mtsogolo wa dziko lino analonjeza kuti apereka ndalama kwa warfare ya Salima. Wadanitsa mtsogolo wawo kuti bwera ndzalandire mphoto imeneyi ndipo akupereka kumalizanso ndithu mwina gawo la zolankhula pa malo ano kumene asilikali 122 akhazikitsidwa ngati maofisala a Malawi Defense Force atamaliza maphunziro awo a chaka ndi theka la chaka 18 months. Mwayiwowa anyamata 96 atsikana 26. Folo mwayiwo alandira mphatso zosiyanasiyana. Oyamba chifukwa chokuti wachita bwino kwambiri, wachiwiri otsatira wake, wachitatu kukhala amene wachita bwino pakati pa anzake amene achokera ku mayiko ena, ndipo wina ndikuti ngati atsikana amene wachita bwino kuposa atsikana anzake
unali mwambo wosangalatsa kwambiri, ndipo apa ndikuti mwambo ukupita mapeto. Amayi akusangalala chifukwa kuti mtsogoleri wa dziko lino wapereka 10 million kwa welfare ya azimayi akuno kumafo. kwa maofficers atsopano onse amene anabwera kutsogolo kuno chifukwa chochita bwino pa maphunziro awo ya officer cadet. Je kupatula kupereka 10 million kwa amayiwa aja folo ndawatchula aja nawonso achoka kuno ndi 500,000 kwa aja aliyense kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino kuwathokoza kuti ayi umachita bwino kuposa anzanu onse pa maphunziro amenewa. Zonsezi ndithu zikuchitikira pa bwalo lija la mafo ku Salima, ndipo imene tafotokozera ndikuti mwambo utsopano ukhanga likupita kumalechereche chifukwa pamene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino ndikuti zochitika zatsala zochepa kwambiri. De posachedwa pampa pakhale mwambo uja kuti amene asankhidwa umenewa atuluke ndithu m'bwalomo ndi akutsogolera nda parade commander. Mwambo uja timanena uja kuti otsanzika kuti tsopano yayi tichokembo m'bwalomo tikapume tikakumane ndi abale tikasangalale. Wake ndo chisilikali ndithu kukhala zia zokuwakuwa amene akuwira asilikali ali ndi mawu amene amakuwa ndi akukuwa ya kupereka saluti yomaliza kwa mtsogoleri wa dziko lino. Awo aja amatenga zimipeni amati mabenesi aja ndi kuti kumawuyimika mwamba mukuupsopsona choncho za chisilikali atembenuka kuyang'anizana ndithu. Zosangalatsa ndithu kuyenda pang'ono awo amene akutsogolera aja ndi amene akhale no patsogolo kumalondola kumsanja kumene kuli mtsogoleri wa dziko Profesa Mutharika kuti atsanzike achoke pano. Zinthu zadongosolo kwambiri. Wona kuyimika mifuti mwambamu kumakhala ngati kumayimenya matombe kwati pwa. Within the Malawi Defense Force and in Allied Defense Forces. This moment marks not just the culmination of their rigorous training and dedication, but also the beginning of the new chapter. Akutuluka maofisa latsopano mmene amafika kuno anali makadeti watha ukadeti tsopano ndi maofisa ndithu, ndipo onsewa akupasidwa maudindo akuluakulu okatsogolera mu usilikalimu. Tamva kale nawa ndi ma platoon leader a madera osiyanasiyana amene atumizidwa kale ndi apa akutsanzika tsopano kutuluka m'bwalomo kuti ayi zikomo kwambiri kwanonse amene munazachitira umboni kuti ife ndi maofisala tituluke m'bwalomo tsopano. Mwambo ukupita kumapeto, ifenso chomwe inabwerera chatheka tsopano ndife maofisala kuyenda ndithu monyadira kuponya kamwendo khanga tukayimika mwambamu kudzaponda pansi choncho atachena bwino uniform yawo yokongola ya khaki, zipewanso za khaki zomaoneka ngati golide koma ndi khaki bendithu, sapato zabwino zopolisha bwino za black. Apapa ndikuti ena kutulukira kumanzere kwa nsanja ena kumanja, ndikuti khoza kungonena kuti
hafu ya 122 ndikuti akutulukira chakumanja kwa nsanja, hafu ina ikutulukira cha kumanzere kwa nsanja. Anthu ena onerera kutola zithunzi kwa jambula ndithu, abale amene amadikirira kuti mwambo uthe akapereke maluwa akasangalale. Komanso iwo andithu akuoneka osangalala kuti zomwe timafuna zizazarani zatheka. Taonani lero lino ndife maofisala osati maofisala achibwana atafikiranso pa kaudindo ndithu ku usilikali. Basi lero li m'bwalomo kumatsala aja mabaleta ameruni aja ku parachute battalion amene wanda amachitire sokole amakonda kumutchula a business aja ndamene atsala m'bwalomo mutu kuti achite sokole chifukwa maofisala aja atulukano tsopano ati simakadetiso pano maofisala tsopano. Mukachitanira kuyambirira kuti ndimakhala ngati pa Chingerezi promotion akozedwa pa udindo. Chifukwa ike panali mwambo wina osangalatsa kwambiri umene amati tsopano muzichita perete ndi malupanga osatinso ndi mfuti. So ndinali nthawi yakunena kuti anene kuti inuyo mwakwezedwa ndinu adindo. Chifukwa chake mamva nkuyankhula kwa anthu osiyanasiyana kufatira mtsogoleri wa dziko lino akutsindika kuti kalamulireni anzanu mwachikondi modzichepetsa ndiponso mokonda dziko ngati Amalawi. Ndiye zinali zinthu zonyaditsa ndithu kuti alandira maudindo amenewo tsopano amene azikatsogolera zinthu. Mwina tingomva uko za sokolesokolezo akuyankhula MC sokole zina zotika pitano sokole. Let's go today. Allow me now, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, to hand you over to the parade commander for Sokole. Parade commander. Pamene ponde kuti asilikali aja achita sokole uchi kutsanzika sopano nawonso atuluke m'bwalo muno kuti mwambo wonse watha tsopano kuti chimene chitsale mwina ndi pemphero lomaliza kumaliza mwambowu chifukwa mtsogoleri wa dziko lino zikangotha zimene zakhala kunyamuka pamalo ano mmene tafotokozera ndithu kuti unali mwambo osangalatsa, mwambo wochititsa chidwi ndipo kuti kupitako ndi kumapeto. And all of us here present to stand for the presidential salute that will be followed by the Malawi national anthem.
We may take our seats as we await for the presidential motorcade. Distinguished ladies and gentlemen, allow me now to request the Honorable Minister of Defense, the Chief of Defense Force, and the Commandant Malawi Armed Forces College to proceed to the send-off line. The Minister of Defense, the Chief of Defense Force, and the Commandant Malawi Armed Forces College to proceed to the send-off line. ndekuti tunena pano chilichonse chafika kumapeto tsopano mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika nthawi ina iliyonse anyamuke malo pano kuti adzibwerera ku nyumba yachifumu mu mzinda wa Lilongwe. Galimoto zimene wakwera mtsogoleri wa dziko lino zikupitano kufupi ndi nsanja kuti akakwere. Ndili ndi Philip Business amene takhala limodzi kuyambira kummawaku. Mwina tisanayambe china chilichonse tiyambire mawu a mtsogoleri wa dziko lino masana wanu. Tinanena kuti ntchito iyi ndi utumiki. Mtsogoleri wa dziko ngati wamkulu wa asilikali anabwerezanso kuti chonde tikamatumikira tidzitumikira modzichepetsa mokondanso dziko. Chingerezi chake anagwiritsa ntchito chokuti the Malawian way, the Malawian spirit. Anabwerezanso kuti ndi onyadira zimene amachita Malawi Defense Forces. Asilikali wathu akapita maiko akunja kugwira ntchito zosiyanasiyana chifukwa chodzipereka, amagwira ntchito modzipereka kwathunthu. Anati chimene chimamukondweretsa kwambiri ngati mtsogoleri wa dziko komanso commander in chief. Anakumbutsanso asilikali wathu kuti ziwapatse mangolomera pamene apatsidwa maudindo amenewa kuti akonze zinthu zina zimene zimatsamwitsa dziko lathu la Malawi. Anafotokoza zinthu ziwiri: human trafficking pa Chingerezi, zija zobana wanthu nkumatuluka mdziko muno. Anati vuto limene lolo ndi chiopsezo dziko la Malawi, ayesetse kuthana ndi vuto limenelo ndi umbanda wina umene umachitika potuluka malire a dziko la Malawi. So anakumbutsa ndithu motsindika kuti ali ndi ntchito yayikulu, ntchito yabwino akugwira kale yabwino, koma apitirire kugwira ntchito yawo modzipereka kuti Amalawi adzikhala otetezedwa nthawi zonse. So ndi mawu amphamvu ochokera kwa makamaka mkulu wa asilikali commander in chief powalimbikitsa. Anayamikiranso kwambiri dotolo akuti adaphunzira ntchito yake uko ya dotolo nkukhala pansi nkudzati ayi Dotolo wako Sergeant kudzakhala pansi kudzati iya ineyo ndipite bwanji ku usilikali. Ndi anatchula ndithu mapaderadera mtsogoleri wa dziko Profesa Peter Mutharika pomuyamikira dotolo amene zimayi ameneyi ndithu kuti chinthu chapamwamba kwambiri kuti ena amayi kunja kwa asungwana ategere chitsanzo chimenechi chokonda dziko la Malawi posayang'ana chilichonse, love for the nation, chikondi ku dziko la Malawi. Anapemphanso asilikali kuti chonde muyesetse kunja kwa anthu amakuchemererani kuti ndinu ma role model, ndinu chitsanzo chabwino. Komanso nkofunika anthu ku Malawi kuno achinyamata ku Malawi kuno amene amakumana ndi mavuto osiyanasiyana social life yawo, pena zina akumana ndi zotsamwitsa zosiyanasiyana, kunoko adziyesesa asilikali wathu, maofisala wathu adziperekanso chitsanzo ku nyumba kuno ku Malawi, osapereka chitsanzo kokha kunja kwa dziko la Malawi, koma kunonso adziperekanso chitsanzo chabwino. Anatsindikanso mtsogoleri wa dziko lino nkhani imeneyo. Ukumva pansipansipo amene mukutimva kuti ayi nyimbo zikuphulika, awa ndi amayi ndithu akuno. anaonetsanso ngati bambo president iyo kwa amayi amenewa. Anaonetsa kuti awo ndi bungwe lawo amayi amenewa alawo fair limene mangana chisamaliro cha azimayi amenewa cha amayi amenewa kuno ku Malawi Defense Forces. Akuti ayi ndiwo patsa 10 million muike kuthumba muzithandizikira kamoyo kadzifika kunali kunyadira kwambiri kulutira. Anadzana kuti mtsogoleri wanu abwere kutsogolo kuno, abwere adzatenge ndalama isanasinthe maganizo. Tamangani ndiye ndaona kutamanga ndithu amayi kutamanga kulikitika kukatenga 10 million zonyedisa kwambiri imene apereka ngati ya mtsogoleri wa dziko ndiponso ndi First Lady Professor Mutharika. So ndi chinthu chonyedisa kwambiri kwa amayiwa, ndiponso mwamboso wokongola kwambiri. Muone machenedwe amayiwa, machenedwe tinakamba nthawi ija kuti ayi nzadongosolo kuno zimene zachitika ku Malawi Defense Forces nzadongosolo nzokongola ndithu. Pamene tingowafotokozera mzanga mwayi kuti ndipiti nyimbo zikulikitika, mtsogoleri wa dziko lino commander in chief akunyamuka ndithu pamayi pano, amayi onse akutira galimoto imene wakwera Profesa Peter Mutharika. Amene muli pa TV mukutha kuona chithunzicho, amene muli pa license zonyadisa ndithu kuno pamene mwamba upita ku Malawi. Chimene kufunza kazina nzanga mwayi kuti kuchitika kuno konga pamene mtsogoleri wa dziko lino akuchoka ku malo ano. Zosangalatsa limene wafotokozera ndithu kuti zochitika nzambiri amayi amenewa kunyadira kuti mtsogoleri wa dziko lino siwangu aona chabe
wapatsapo kenakake kumperekeza pamene akuchoka pa bwalo ano koma amene kufotokoza zatu zambiri zachitika pa malo ano ndipo zosangalatsa zidakalipo mwamwambo wake amene kufotokoza pa dongosolo ndithu lomwe limayenda zinthu zimene zikamachitika mukhoza kuona ndithu kuti simene zimachitikira mwina muchoti mtsogoleri akamachoka aliyense kuchoka anena kuti dikirani kaye muchoka mtsogoleri wa dziko lino akatani akachoka pano timakamba ndithu nkhani zimene zalankhulidwa pano nayenso mkulu wa ankhondo George Alexander Jaff General nawonso anapereka malangizo awo kuchenjeza ndithu kuti kwa amene wana akuitsa sitimusekerera ananena ndithu motsindika ndithu kuti china ndigwira mtima akuti utsogoleri sikuphinja wanthu chonde iniyo amene mwalandira nyota zimenezi amene mwakozedwa makhatso pano adindo mipando ikuluikulu musatsogoze udindowo kwa musamalire wanthu mukasamalira asilikali wanu akulemekezani mumvere masuperiors anu akuluakulu anu ali kuntundako kuli mabrigadier kumeneko kuli mameja kumeneko amvereni amenewo pansipanso imvaniso madandaulo awo pansipo malangizo a chief commander anali amenewo ndithu motsindika kuti muzizichepetsa pogwira ntchito sikuphinja wanthu sikukhala ndi ulamuliro kuti anthu adzikumva ni mbebe koma muchite zothandiza wanthu komanso anthu amalawi ani ake a dziko lino Malawi chifukwa umenewo ndi utumiki tibwerezenso anatsindika kuti ndi utumiko so ati aliyense adzitumikira modzipereka ndithu modzikhuthula ndi mawu anapereka ndithu a chief commander Philip takhala nthawi kuno ndikale lija tinatsekula kwambiri mwina titseke tibwezere anzathu ku Blantyre kukwacha komanso ku Chichiri Broadcasting House mawu omalizira amene ungasire anthu ndi mmene waonera mwambo ndi mmene zachitikira kuno usiya mawu ndikhoza kungonera mawu kuti malo mwawo onse amene agwira ntchito kuno malo mwawo onse amene amagwira ntchito kumanthu ku MPC tikuti congratulations kwa maofesa amene wawa maofesa cadet tsopano ndi ena ndi mafumu makatine kuti ma lieutenant ena ma captain tsopano iwo tikuti congratulations malo mwa MPC ifeto sogwira ntchito ndi chonyaditsa kwambiri kutumikira dziko mwa mtundu oterewo tithokoza kwambiri thank you banji tilekere pamene pakulutsa mawu kwathu kwa lero kuno ku Mafco ground ku Salima kumene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika amakhazikitsa maofisala a Malawi Defense Force amene achita maphunziro awo wa officer cadet kwa chaka ndi theka la chaka alipo 122 96 anyamata 26 azimayi ndipo 10 mwa iwo ochokera m'mayiko amene dziko la Malawi linawandikana nawo komanso lili nawo pa ubale pakuti tikhoza machita ntchito imene yophunzitsa asilikali limodzi